Ndoda kutenda Mwari masikati ano pandichasheyawo shoko. Shoko randauya naro harisi idzva, ishoko ratinoziva, very common word randiroda kusheyawo nemi masikati ano. Ndoda kutaura pamusoro pefaith. Tese tinoiziva, we have heard about faith a lot of times, but Mwari vandipawo kuti ndisheye nemi. Ndine mavhesi mairi, Hebrews chapter 11 verse 1 naPsalms 46 verse 10. Ndichapa kumuverengi wandakumbira kuti andiverengere. Hebrews chapter 11 verse 1 nePsalms 46 verse 10. Mungaverengere muverengi. Mashoko edu sekutaurwa kwazvaitwa Hebrews chapter 1 verse 1. 11 verse Now, 1. 11 verse 1, sorry. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Psalms chapter 46 verse 10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Izwi raMwari kuvanhu vaMwari. Mazvita nekuverenga zvakanaka mainjagu. Ndoda kutendawo Mwari nekupupura maererano nefaith yakandibatsirawo mukati meupenyu hwangu. Mufaro wangu ndiri pano to share this word. Hanzi, what is faith? Believing God's promises, trusting in his faithfulness. Ndanga ndiri kufunga kuti ndiuye neshoko rekuti ngativei nefaith. Someone might ask kuti maichinono, having faith in God in these difficult times, in these challenging times, I've lost hope. But masikati ano ndauya kuzoti, ndauya neshoko rekuti hold on, God is in control. Pavari kutaura kuna pisarema raDhavhidhi chapter 46 pavhesi ya10 kuti be still and know that I'm God. Mwari vari kutoziva situation yako. Ndinogara ndichinakidzwa nemakombi kumusha kwedu. Pane pavanoti pakadoma, pekuti kana kombi ichinge yazarisa unonzi vanoda munhu anogara pakadoma. Pakadoma paipe panopisa. Saka ndanga ndiri kuona tiri mumasituations ekuti takagara pakadoma. Uri kuda kuedza kusimuka, but Mwari vokuudza kuti be still. Ipapo pari kupisa ipapo, be still and know that I'm God in that situation. It's not easy. Hazvina kureruka kuti ndiwe neshoko rekuti be still makagara pari kurwadza. Ndoti garisikanai, amai, baba, mukomana, musikana, garisika. Iwo uri kuziva kuti pandiri hazvisi kuita. Ndandiri kuona kuti faith is positive thinking. Without faith there is no hope. Kana usina faith hauna hope. Wakatarisa zvakakutenderedza, wakatarisa situation yako. But ndo pari kuya Sam ari kutaura kuti be still and know that I'm God. This verse is encouraging you and me to be still, to be silent. Tiri mumastorms, tiri mumachallenges. Kwakunyarara. But hazvidi kunyarara kwokubva wanyarara, zvinoda kunyarara uri kupraise praising and worshiping. Not just to be quiet, but to be quiet kuzvinhu zviri negative. Wotanga kurumbidza Mwari. And then our wonder-working God will show up in that situation. I was also looking at Daniel paakakandwa mugomba reshumba. Ndakanga ndakatarisa kuti shumba, it was not one, it was not two, but ranga riri danga radzo. But what I realized was Daniel accepted kukandwa mugomba. He was trusting his God kuti what is shumba pamberi paMwari. Saka ndandiri kutarisa masikati ano kuti pane makomba, pane gomba reshumba ramakakandwa as a family. And then Mwari vari kuya kuna Psalms vachiti be still and know that I'm God.
dzakakutarisai shumba idzodzo murimo muchitarisana semhuri, sababa, saamai, sevana, kuti tarisai muone shumba dzakatitarisa. But mobva manzwa ka still voice kanoti be still and know that I'm God. Be confident in me. Hapana chinoitika. I realize kuti whenever tiri pacrisis, God is saying 4 statements to you and me. Mastatements iwayo anondibatsirawo mukati meupenyu hwangu, pamwe achagona kubatsirawo mumwe chete kana vaviri. Statement yekutanga, Mwari vari kutaura kuti I will make a way where there is no way. Tobva tadzokera kuvana veIsraeri vasvika paRed Sea. The situation was not good at all. Kutonyatsoona kuti patasvika apa we can't go on. Kwatiri kubva kumashure we can't go back. But Mwari voti be still and know that I'm God. Votaura kuti ndinoisa nzira pasina. But nemaziso edu enyama totarisa toona kuti nzira yacho inoita sei pakadai so. Ndo pari kuda kusimuka bhaa yako yefaith kuenda pamusoro kuti ipapo pasina nzira Mwari ari kupa statement yekuti I will make a way where there is no way. The second statement, hanzi I'm fighting your battles. Ndiri kurwa hondo dzako. Satan paari kuuya left, right and center. Achiuya kuburikidza neutano, achiuya kuburikidza nekubata marriage yako, achibata vana vako, achibata finance, achibata kubasa. And I'm fighting your battles. Just be still and know that I'm God. Statement number 3. Hanzi prayer is the best medicine. Hapana mushonga unopfuura prayer. So pray, pray, pray and pray. Tinoziva kuti kana tiri kurwara tinopiwa medication yatinopiwa nedosage 3 times a day, 4 times a day. But this is the best medication. If it's 4 times a day, pray, 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 and pray. That's the third statement. The fourth statement, Mwari vari kutaura hanzi trust my timing. Trust in my time. Just be still. Zvazviri kuita izvozvo, be still. Wakamirira God's time. Hanzi God's time is the best. Patiently waiting. Uri still. But ndambotaura kumashure kuti still hwako, you will be praising and worshiping. Unenge usiri still wakanyarara. Ndanga ndiri kutarisa kuti let's be positive irregardless of our surroundings, irregardless of our environment, irregardless of whatever zvazviri. Let's stay positive. Earlier on ndataura kuti shumba dzakawanda hazvina kutyisa Daniel. He walked into the lion's den with so much confidence, with boldness, with hope that I'll come out. That's trusting God. Ukaona uchipinda musituation yakadaro, usina kudzikisira musoro, usiri kuda kunzwirwa tsitsi nevanhu. That's faith in our God. Because Mwari vanotaurwa kunzi neither sleep nor slumber. Ndosaka vari kutaura kuti be still and know that I'm God. Let's not allow fear to overshadow faith. Let's be confident. Because what I know is fear will whisper a lot of negative, but remain calm and confident in our God. Fear inouya ichitaura zvakawanda. Musituation yatiri, mabasa ari kupera, urwere huripo. If you look at your bank balance, it doesn't make any sense. If you look at your children, hapana direction, hapana kwazviri kuenda. Zviri kungoratidza kuti hapana kwazviri kuenda. But let's focus on the cross. Let's focus on the word of God. Let's have faith. Let's have hope in God. Nekuti God will do what no man can do in the fullness of time. Zvinotadzwa nemachiremba, zvinotadzwa nemascientist, zvinotadzwa nabank manager wako, zvinotadzwa napastor wako, zvinotadzwa your husband or your wife, your children, zvinotadzwa whoever waungazive, zvinotadzwa maybe the president of the country. Izvozvo ndo zviri kunzi give God chance yekuti auye kuzoita izvozvo zvisingagonekwe neumwe munhu. Chatinoziva ndechekuti faith is a now. It's not tomorrow. It's not yesterday. It's not tomorrow, but it's now. So if faith is now, let's believe God for whatever we are going through. Tisarambe takabatira
pamatestimony ekare. Tisarambe takabatira pamatestimony ana Hannah, ana Esther, kuti they prayed and this and that happened. No, we need to pray kusvikira tachibata. We need to pray kusvikira Mwari vatipindura. Ndinonakidzwa nemudzimai wokubuda ropa. Hanzi angobata mupendero wehanzi watenzi. Jesu akatendeuka akati pane handibata. Akati pane handibata. Let's pray kusvikira Mwari aita let go zvese zvakakusunga kuti no, pane handibata, ndanzwa munamato. Tiri muma-challenges hongu. But let's not focus on our challenges. Let's focus on the cross. Let's focus on the word of God. Rinova ndo chete rinogona kutisunungura. Mwari dai vazotiitira zvakanaka. What does faith do? Faith does move mountains. And you need to have faith just as little as a mustard seed. And then you will move mountains. Kuti wasvika pagomo rawasvika. Kuti iwewe gomo chitomuvha, because pauri ipapo ndo pandinoda kupinda napo. Handisi kuda kuenda the other way, but ndoda kutomuvha nepo. Woritaurira gomo kuti move, romove and you go on. That's the faith yatinoda kufamba nayo masikati ano. What mountain have you got in your life? Yoda kutaurira kuti suduruka, inini I want to, ndoda kupfuura neipapo. You need to tell that mountain. You need to be bold enough to tell that mountain in your life. We've got different mountains in our life dzatinoda kusimudza by faith. Iwewe ndiwe unoziva mountain iri mukati meupenyu hwako yauri kuda kuti isuduruke. Faith haidi munhu anoti ndine faith wakanyarara. You need to use your mouth. You need to say something. And the destiny yemunhu akanyarara, it's a dead destiny. You need to speak up for you to go to your destiny. You need to say something. And that something has got to be positive, not negative. You need to speak positive about that mountain, about that situation, about that challenge, about that storm. You need to say something positive. Kuti Mwari vatiitire zvakanaka. Stop feeling sorry for yourself. Kuzvinzwira tsitsi kuti inini. Kana kuti vanhu vakunzwire tsitsi kuti maiwe zvazovadai. No, this is not the time. Let's stand up with boldness and tell the devil kuti abve munzira, and then we walk over. Mwari hadi kuti tirambe takanyarara. He wants us to speak, but if we are quiet, hanzi kana wanyarara obva wanyarara nekusingaperi, wogara zvako wakanyarara. But if you want to speak up, God will do wonders in your life. And he's no respecter of person. If he's done it to other people, he can do it to you. What mountain have you got mukati meupenyu hwako? Ndiwe unoiziva. Ndo yandiri kuti simudza muromo utaure, usarambe wakanyarara. We need to pray. We need to be Christians with faith. We need to be Christians who pray. Because to be relaxed, hapana chinouya wakarara. We need to stand up for our families. We need to stand up for our health. We need to stand up even for our country, for Zimbabwe. We are in crisis in Zimbabwe. But it needs you and me, and Nebasa, to pray for Zimbabwe, to pray for our country, to pray for our neighbor, to pray for our church, to pray for our pastors. We need to say something. You can't keep quiet. We need to shout out. Mwari vari mubatsiri. Hazvidi nungu, hazvidi kurara. Tine ma-crisis atinawo, tine ma-situations atinawo, tine pandemic iri the whole world. But haisi kuda kuti tirambe takanyarara. Because tikaramba takanyarara, hapana chinobuda. We are Christians, we have to step up. We have to have faith. Kuti Mwari watinonamata, he's a God of wonders. He's a God of miracles. He's a God of situations. Ndimwari vanorapa. Ndimwari vanoponesa. Kana taponeswa naMwari, we go back and thank him. Mwari vatiitire zvakanaka. Mukupedzisa shoko rangu, my prayer is, let's keep praying. Let's press on.
Let's not give up. Look at your situation. Oh, zvayatori marriage yangu, there's nothing, hapana chichaitika, ndakutogara pasi. No, stand up for it. You are the one who has to stand up for it. You look at your children. Maybe hapana kana chiri kubatika, but you need to stand up. You need to have that faith. You need to stand up and say, enough is enough for my children. Enough is enough for my country. And something will happen after we have prayed. Hazvingoitiki chete uri mugomba remoto rakakandwa vakomana vatatu, havana kutya because vaiziva Mwari wavo. Why are we afraid? We have been overshadowed by fear. And like I said earlier on, fear whispers a lot of things, a lot of what if. What if this is going to happen? What if my marriage is going to break? What if I'm going to lose my job? What if I'm going to die? What if my child is going to be achangoita mwana munhu wema-drugs? What if? That's what the devil whispers. We need to tell the devil, no, I'm not bothered about what if. What I know is my Redeemer lives. I pray a living God. Vanogonesa, vanondipfuudza. Hanzi vakatarisa zvikanzi makuita unge mune fourth person. Ndiye akanga achibvisa moto kuti usavapise. Saka pinda mumoto imomo, usarambe kupinda mumoto, because uchapinda uine the Son of God. Anopinda newe kuti usanzwe kutsva, ubude wakadaro. Mwari vazotiitira zvakanaka. Tirambe takamira mushoko raMwari, tisatye kana kuvhundutswa newakaipa, because hanzi he roars like a lion, but he's not a lion. He is just like a lion, but he's not a lion. Saka Mwari vatibatsire, tibviswe kutya, but timire pafaith. Because fear kana yangouya yatibata, then that's it. Kuti uzofunga kuti shoko raMwari rinomboti chii, hazvichatoreva chinhu. Because if fear yatoita over everything, yatokava zvese. But no, we need to stand up and say no. No to the devil, no to your lies. Zvese zvauri kunditaurira kuti kurwara kwauri kuita uko hawa kutofa. No, I'm not going to die. I will live. Basa rakutopera panapa rangu haripere because I'm a child of God. Panapa mwana achatofoira wangu haafoire because I'm a woman of prayer. You need to stand up and declare and decree. Because keeping quiet is not an option. Keeping quiet is not the solution to our problems, to the crisis we are in. We need to talk. Mwari vatibatsire. Ndanga ndiri kutaura kuti mukupedzisa, my prayer is, may we all walk out of our challenges dzatiri kusangana nadzo untouched, tisina kumbobatwa, like what happened to Shadrach, Meshach, Abednego. But after that, giving all glory and praises to the Most High God. Muzita raBaba, remurumbwana, neremudzimai anoera. Tinodzosera nguva kwamuri leilida.